Hallo, herzlich willkommen. Ich bin deine Lehrerin Priska Mwangi und heute ich möchte über Verbs mit Präpositionen A2 Unterricht machen mit euch. Lass uns beginnen. Verbs with prepositions. So many verbs, both in English and in German, have one or more prepositions associated with them, and the prepositions associated with the German verbs can rarely be translated literally. What do I mean by this? For example, the verb warten auf. Warten auf plus accusative. This is when you use this verb warten, then the article must change to accusative, and it means to wait for. So, ich warte auf den Bus. Now, literally speaking means what? Auf, preposition auf in German means on top of, yeah? On top of. But when you're speaking to say, I'm waiting for the bus, preposition for in Dutch is für. So you're not supposed to say ich warte für den Bus because it will translate I'm waiting for the bus in English. So here you have to know which preposition goes with what verb. So here ich warte goes with warten goes with auf, not fewer. Like the way you'd say in English, I'm waiting for you or I'm waiting for the bus. You will not say ich warte für, you will say auf. So preposition auf is the one that goes with warten. So I'm going to give you a list of verbs, both in accusative and dative with their prepositions and some examples in sentences. So here we have fragen nach. Fragen nach means to inquire or to ask for. And this one is dative. This is dative. For instance, in a sentence, you can say, ich habe nach ihrem Mann gefragt. I asked about her husband. So this you say fragen nach. Asking about. Here, about of Deutsch, the preposition is über. You not say frage über. You see, you will have to master what preposition goes with which verb. So it's fragen nach, and the article or the possessive article, whatever is there, has to change to dative. You not say iria man. It will be dative irem man. It will not be irem man. It is irem man. So up to there, ich hoffe, dass du hast das verstehen. So let me give you the list of these verbs. So yeah, preposition es ist heiß. Es tut mir leid. Heißt. So list of verbs with preposition an. This one is used in accusative case, and the verbs here are denken an, glauben an, schreiben an. Denken an means to think of, glauben an means to believe in, and schreiben an means to write to. So denken an. Ich denke an. I'm thinking of you. Ich denke an dich. So because it has to be accusative. You has to be dich, not dir. Yeah? Ich denke an dich. Glauben an. To believe in. I believe in myself. How do you say that? Ich glaube an
myself, mir selbst. Mir ist Dativ, mich selbst. Ich glaube an mich selbst. Okay? Schreiben an, I'm writing to the company. To the company. Company article is der Firma. So this has to be accusative. You say, ich schreibe an den Firma. So those are a few examples of sentences. You can create your own sentences using the same verbs in accusative. Different sentences. Okay? Also, auf. Preposition auf is also accusative, and the verbs that are used here are aufpassen, auf. Aufpassen, auf. Aufpassen is a separable verb. This means aufpassen, auf means to keep an eye on or to look after a child, to look after a job, to look after things, yeah? To look after a person, or you can tell a person to take care, pass auf dich auf, yeah? You want to tell a person to take care of yourself, you would say pass auf dich auf. Dich because it's accusative. Sich freuen auf. Sich freuen auf, das bedeutet to look forward to. I look forward to my examination. Or to our meeting. Ich freue mich auf ich freue mich auf meine Prüfung. Auf meine Prüfung. Ich freue mich auf meine Prüfung. Warten auf, this means to wait for, that one we had already done. Ich warte auf dich oder ich warte auf den Bus. Bei, Preposition bei, das bedeutet with. In English it translates to with, but when you're speaking here, you have to change it to dative. This one is dative, and the verbs that goes with this preposition are anrufen, sich bewerben bei, anrufen bei, sich bewerben bei, arbeiten bei, sich informieren bei und sich entschuldigen bei. Anrufen bei, das bedeutet to phone somebody or to call someone over the phone. Sich bewerben bei, this one is to apply to. Arbeiten bei, this is to work for. Sich informieren bei, this is to get information from. Sich entschuldigen bei, this is to apologize to. The other verb is fewer. Fewer, this is accusative because the accusative, brauchen fewer, to need for, sich entschuldigen fewer, to apologize for, sich interessieren fewer, to be interested in. Ich interessiere für tanzen. Ich interessiere mich. Yeah, you have to put the accusative there. Ich interessiere mich für tanzen. Ich interessiere mich für lesen und so weiter. Mit plus dative. Preposition mit, this is dative. The verbs are aufhören mit, to stop doing something. Diskutieren mit, to discuss with. Einverstanden sein mit, to be in agreement with something. Sprechen mit is to talk to or to speak to with somebody on the phone.
Also, telefonieren mit, to call or to phone someone, vergleichen mit, das ist to compare with, vergleichen mit, ja. Ich vergleiche, to compare with. Ich vergleiche meine Schuhe mit dir. Because this should be yeah, I compare, or I compare myself. Ich vergleiche mir selbst mit dir. Yeah, for instance. Okay, nach. Preposition nach. This one goes with verbs and it's dative. Fragen nach, to ask for. This one has to be in a dative case. Suchen nach, to look for. And über, preposition über goes is used in accusative sentences, accusative case. The verbs here are sich eher gern, über. Sich eher gern is a reflexive verb and goes with preposition über. This means to get annoyed with. You see, to get annoyed with. With in Dutch translates to meet, but you will not use it literally and say sich eher gern mit. Ich bin sehr eher gerne mit dich. No, das ist falsch. You'll say, ich ärgere mich über die Sendung. Yeah, I get annoyed with the program. Sich aufregen über, to get worked up about. Sich beschweren über, also accusative. This is to complain about, beschweren, ja. Diskutieren über, das bedeutet to discuss something. Diskutieren über. Erzählen über. Erzählen über is to tell about or to give an account for. Erzählen über. Sich freuen über, das bedeutet to be glad or pleased about something. Ich freue mich über die Feiern. Sich informieren über, to get information about. Ich informiere mich über. Über was? Die neuen, what do we call news? Ich habe das vergessen. Neuigkeiten, ja. Ich informiere mich über die neuen Neuigkeiten. Informieren über, alright. Lachen über. Lachen is to laugh about. Lachen über. Nachdenken über is to think or to reflect about. Nachdenken über. Schreiben über, to write about. Sprechen über, to talk about. Weinen über, weinen is to cry or to weep over. Over, yeah, to weep over. You will say weinen über. Wissen über, to know that or to know about something. Wissen über. So all those are accusative verbs that goes with prepositions that are accusative. This preposition also, preposition is also accusative. Sich bewerben bewerben, the verb bewerben, to apply. This one you will say
bewerben die Stelle. Ich habe mich bewerben die Stelle als Reiseleiterin und so weiter. To apply for. Bieten to ask for. Fragen is to ask for advice or help or permission. So those are a few verbs, but the ones that are common as verbs with preposition. Remember fragen nach, fragen and bieten are somehow difficult as they mean to ask for, yeah, but you have to know the preposition that goes with which verb. See, the following examples will make their meaning clear. Sie fragt ihren Vater nach seiner Meinung. Sie fragt ihren Vater nach seiner Meinung. She asks her father for his opinion. Sie fragt nach ihrem Vater. She asks about her father. This is to inquire about. Sie fragt ihren Vater Erlaubnis. Yeah, she asks her father for what? For the Erlaubnis, for the permission. Erlaubnis, for the permission. Sie bittet ihren Vater Erlaubnis. She asks her father for permission. Sie bitten ihren Vater Geld. She asks her father for the money. So fragen nach corresponds to the idea of to inquire about, and whereas fragen corresponds to the idea of to request, yeah, or help or give permission and advice und so weiter. So, das ist alles für heute. Nächster Unterricht ist über prepositional pronouns, and we are going to do that in our next session. Also genau, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.